Thank you so much, guys. We're back here again, and today we have one and the only best DJ in Eastern Central Africa, and Yes. very soon it will be worldwide. He will be a worldwide DJ. And today we're here to chat our way forward on a few things. And how can we know unless someone explains to us? That means that there are things that are happening around us, and we might never ever know them unless we get the very people working in that industry to get and True. to tell us more about the same thing. True. So kindly introduce yourself. Who are you? Yes, my name is JJ, Yeah. aka JJ the DJ. You see, JJ aka JJ the DJ. So I'm an artist. Also, mi nafanya hosting. I'm an artist. Let's say ni musically entrepreneurship. So you are jack of all trades. Yes, I'm jack of all trades. As much as ni artistic way. Yes. Oh, as much as in artist, Yes. or something that Meaning deals with entrepreneur. an artist. Yes, or I'm an whatever. artist. Yes. Wow. So you brought me to whatever I wanted us to talk about today. Yes, Like artists are coming up each and every day. Guys are recording their music. And they're trying to push their music, Yes. get their music be played, get an airplay. Play all over. Then they get gigs and all this, but it's becoming so hard. So what can you advise upcoming artists, and even those artists who've been in the game for a very long time, but yeah. they don't really understand how to go about with promoting their music? So in music business kuna 2%. Kwanza the artist tuongelee wasanii wa Kenya Artists generally. general. So artist kwanza, before you start singing you need to know something called IP, personally intellectual property. Wow. I've never So, done that. Yes, so ujaijua hiyo. So Yeah. intellectual property, need to know how you want to go, you want to make money with music, you need to know rights zako za muziki, you need to know muziki nikitoa how will I benefit. Unajua, so many of the artists wanaenda to studio, wanatoa song, wanaenda. So inafaa kwanza ujue how am I going to make money, what are my rights on a song. Unajua song, you see the way music is being done here, in fact, let me say here in Kenya, one problem. From an artist, you are the marketer, you are the one calling the DJs. Sure. Yani wewe ndio everything, unapata. Yeah. But unapata in some other countries, let's say like Nigeria, even TZ, you see an artist anakwambia me have a management team which I'm working with, which, and I think ndio kitu inafaa tuweze kuembrace. We as hapa Kenya, unapata, you as Alan, as an artist, inafaa you come up with a strategy that people who believes in your music, people who believes in you, that the people who utaweka kwa timu yako, so that they can help you in supporting, because Kenya it's big, and huwezi push muziki yako peke yako. Muziki si kama kitambo. You see, the back days I was an artist, I was getting a lot of favors because I'm a good rapper. Say, hey, I'm a good rapper. Hey, people know, hey, this guy is good, I can support. But it's right now to go in a digital market that kwa internet, kwa Facebook, there's Instagram, this TikTok. Wasanii ni wanaomata, so unaona unimpoa. So you see a lot of varieties. Hakuna ile utu ya mtu kusema ati now I'm missing this talent, whatever I wanted to see. So right now you need to create a team. You talked about management, and it's another issue that upcoming artists are facing, and not even upcoming artists, even those artists who've been who've been in the game for a very long time. How would you identify the best management team, and what's the role of the management team? Because there are people who are crying foul at the moment. They got management messed them up. They've changed their management from one person to another. Yes, I've seen a lot. Even then after 2 years they're coming crying and saying, oh, the management used me. Yeah. But I think, so many of the artists, mtu ako na talent but doesn't have money. So unakuja unaniambia, hey, niaje, me can support you in this and this. Now the drawing board inakuja back to intellectual property, the IP, your rights and everything. So if me come nakuja na contract na nakuambia niaje bro, si unaweza sign hapa, mimi ni share yangu tu nachukua 30%, but you don't know what's the meaning of 30%. Hauna lawyer, so na huyu jamaa ananisaidie kutoa ngoma yangu, ni shoot video and everything, then uko like, sawa, nini haraka, then you sign after 2 years, and then unakwambia ati ulisign lemeni kule 30%. Kumbe 30% was a very huge money, that amount that hata wewe mwenyewe unaanza kusema wamenitumia. So you see, I think for an artist inafaa tu I think you set
I think start working with the people whom you trust to bring your own management, cause watakuelewa. Hakuna mtu atakuwa kuja kusaini. Anza tu kwa kile unajua, wewe unanijua mimi DJ, you know, kuna mtu ni presenter unamjua, can you come to my team and try to create something, na wewe ujitume, because Kenyan artists they are lazy. Okay, talking of the laziness of Kenyan artists, what do you mean when you say they are lazy? Because I've seen guys do music on a daily basis, you know. A lot of artists they are lazy, kama kitambo. What do you mean by that? You know, so many of the artists wale nimemeet, even mimi ni DJ, anakupatia muziki yako, even when you play that song haoni, anaambiwa na mtu ati, oh I saw your song, they are playing, I told you my song it's big. That's laziness, my friend. Nakwambia Alan, the Tanzanian artist ama Nigeria, imagine someone is anaekelea do, anasave anaekelea do, anatoka Nigeria na kuja kufanya interviews, media tour Kenya, media tour. Amejinyima na kuja kufanya media tour because anajua this is where the money is, ndo anaendea. Lakini the Kenyan artist, the Kenyan artist. JJ, you do more gospel music. Yes, yeah? You do yes, more I do gospel more music. gospel music. PPP TV, Triple P TV, Yes. and other places that you do more gospel music. Yes. There is this notion with most of the gospel music that ile wakati wa Mungu itafika tu kitu itatoka tu. Let me tell you na nini, there's hapo msanii, hakuna wakati wa Mungu. Bro, if you're not working, if you're lazy, you are lazy. Hakuna wakati wa Mungu. Even God, even God anasema haizitikia kusit around the lazy people. Unasikia pastor tu kaniambiaje? Around the lazy people, the spirit of evil. Hapo surrounds them. Surrounds them. So hakuna mtu ataniambia A lazy mind is the workshop of the devil. You know it. Hauwezi imba and you pray and sema ati Mungu utanisaidia song iende where? My friend, imba, pigia masimu ma DJ, wapatie song, push, make a team. You need team ya wasee wengi. Even for people who trust in you, they can push you to the next level. Sasa kama kitambo, at you can see kuna ma artist wako hapo juu ni favor tu. Hiyo time walikuwa wanaanza kuimba kukuwa hiyo kitu, so and people wakuwa hit digital media. Sasa hivi you need mimi DJ kwa TV. Una need to song yako wasawili watoto wa share who trust in you, and then song ina blow up, ndio mimi nianza kucheza song. Unapata, but all in all inafaa you share to everyone your song. But wasanii siku hizi mtu anatoa song akisheka YouTube, anachana nao, anapatana na bad people, wanamgonga 2-3, ana lose hope, anasema msanii ni ngumu. Okay, you mentioned that getting 3 or 4 people who can believe in you and do that, but now getting people who can believe in you is another challenge, because obviously no one wants to identify themselves with people who are still down. Yes, yeah. They only want to identify themselves with people who are already on that level. How did we start talking to you and tukakuwa my friends wakaanza kuona this day? How? We met. Thank you. So if umeka hapo, you don't know networking. Every time my pastor ananiambianga your network is your net worth. So every time hata mimi nikikaa hapa na mpatana na wase wapya daily, nini aje unitoaje, unafanya nini? Hapo by the way mimi pia ni DJ, nafanya hivi na hivi. So if you kisikia mtu ataka DJ, you can connect me. Let's exchange contacts. The more quickly kuna state at WhatsApp, the more una post event, the more una so if I have an event I can call this guy, or if I have this and this I can call this. I'm always on mind kusema maybe this guy does this, or naweza uliza then kusema mimi uone ukifanya. So see, that is networking. But wasanii hawataki. Msanii hata ya hit, msanii amejificha good, msanii asalimii watu, msanii ashakuwa celeb. Ati ngoma imecheza mara moja kwa TV station, ushakuwa celeb. No, kama msanii anaweza kukuambia bro, cheza hiyo ngoma yangu nichukulie video alafu utanitumia mimi nitashare. You see what kind of, unajua hiyo ndio tunafanya hadi sisi wenyewe. Manze Alan, bana mimi nimepata hizo vitu mingi. Hata tuko na kina Lighter, kina nani, unasikia msanii anamtext anamwambia niaje bro, kesho nitakuwa job, ukicheza ngoma nichukulie video alafu unitumie mimi nitashare. What kind of na wanachezanga kwela ama ina sichezi cheza asicheza sicheza sichezi asichezi. Okay, sasa hizo msanii sawa hata ukinitumia simu niambie niaje bro,
niko na song yangu, nitumie song, I'll play your song. If you want to see it, mwingine hata unacheza song yake alafu anakuja na kutext, bro, ulicheza manze jo sijaiona sijaiona ukicheza song bana. Sasa hata ndio unaacha kucheza. Wasanii mmesikia. Wasanii wa Kenya ndio upcoming wasanii mnasikia, there's that bit of work in what you're doing, not just the studio work and the video work, but there's the other work of promoting your music and trying to follow it up to the letter, the guys that you've sent your music to just make sure that music is being played. And so you need to simply create time for your own work. No, I know we have other hustles we are working on, but at least that's your side hustle. You also need to create more time to work on that. So that is number one. I asked you a question that you did not answer. What's the role of management? The role of management, mostly here in Kenya, the role of management. Management mingi, the role of management the role of management for an artist, first of all. Yeah. Worldwide, the role of management ni kuweka msanii ako in a comfortable way that he can write songs and he can be able also to kuwa na a different vibe and so that the music which is doing itamletea pesa. So the role of management ni kumweka kai place that atakuwa disturbed. So that's making the artist comfortable in terms of providing his providing transportation, shelter, so that the songs is going to write inaenda kuleta pesa that it sustain the management, because this is a between all of us. We need to make money. So this is an entrepreneurial relationship. Yes, this entrepreneurial, because you're 50-50. You give it, I give it, you give it. What if you are my management and then you've tried to work with me, but like there's that luck that is always there with you know, if you're not making money in Kenya, management inakutema. Yeah, because say spend 100,000 na wewe mwenyewe hata ujitumi. You know, as an artist, hata kama as much as you're being signed by a certain label, as an artist, first of all, uko kwa management, wacha management ifanye kazi yake, but also you make your links, because you don't know mtakosania pia na management na una hizo links mpata. So as much as you are there, management ikikupatia comfortability ya kuishi poa, you can write songs, also make networks, and also try to make a team also. As much as management inafanya kazi yao, you are doing also your part. But now the artist here akipigo management akiambua, so sitakusaidia kurecord songs, tukufanye video and everything, the artist anakaa sema kazi ya shapiana. Hiyo ni ngapi? 3. Mimi niko sawa bro. Sana moja miaka 3. Alafu anasema yeye ni kuwa on vocals. Yes, acha mimi wako on vocals. Akae kwa nyumba. Ni kuslay tu kwa na live online. Live online na PS. Alafu unanunua hudu naeka hudu kwa hivyo unasahau Kenya. And then after 3 years zimeisha, management wako 3 years zimeisha, I think hatuwezi renew our contract. Msanii anatokea na kusema niko depressed, anaanza kunywa pombe, niko depressed man. Hiyo kitu inafaisha. I've seen a lot of artists, and then blame games zinaanza. Nyinyi mnitumia hiyo ngoma mlifanya zileta do, hazikuleta do. Ulifanya nini? Ulifanya, and then the artist and get frustrated, then issues zinaanza kukua. So ndio kusema wasanii wetu, all those people will judge and people will always blame you. Kwa mtu atajasema tu wewe ulinini, no one. Kile mtu anasema wewe ulikula pesa, watu wakushua kama ulikuwa pesa, but utasema nilikuwa na management amesainiwa, ulikula pesa wewe, usidie sahi. So you see, that's the main problem. But now the thing, management za Kenya mingi ziko frustrated pia na hizo story kama hizo, because the moment nisha kusign our agreement ikiisha, then ni kuachilie, then nianze kusikia unasema mimi nilikukulia na lose hata hope ya kusaidia mtu mwingine. So unapata Kenya tuna management iko strong vizuri. I think tumekuwa tuna record na management ngapi? 2 mzuri, zile zimetry 2 tu hii Kenya mzima. Imagine wachana na hizo enzi za kina Isa, za kina Calif Records and everything, hizo vile zilisha hivyo. I think walikuwa the best. They did their work in a very excellent way. Walikuwa the best. Before you start before ukuje urecord, unakuja leo studio na kuimba, hapana, we need something unique. Yani
unaambiwa ndio unaanza kuona you need to work on something unique. So it was tasty. Sasa hivi uko na studio unaniita unanisign na kurekodia bure muziki na sina talent. Na hiyo ni management yako. Utanifanya nini? So see, yani so right now in Kenya the music business and industry is chaotic. It's chaotic. Siwezi kudanganya. So how do we bring that order? Kenya tunaleta order ni so many of the artists inafaa waelewe kwanza. Waelewe kwanza, ma artist inafaa kuwe sensitization. You know, nuna ma artists wanafanya, ma promoters wanafanya artists juu ati you are looking for artist, talented artist. My friend, hata ukitafuta talented artist na bado hujamempower, msanii bado ukiachana naye atarudi kuhangaika, aache kuimba na talent yake ipotelee huko, because the same problems zimekuwa zina happen. What we need to do right now, me think tuna need to engage artist empowerment programs. Before you record, what do you need to know? Royalties. How are royalties being paid? How much? And then which is the best way forward? So when you're doing a song, lose hope hapa mbele. Is it right for management? Kwanza sensitization. Kwanza artists want kupewa. Then the third thing want kujua, it's either a hit or ikose kuhit, but you need to continue. But sustainability yako inafaa ikuwe hivi na hivi na hivi. Then msaki anza kuimba anajua niliambiwa hivi. So ikikosa kufanya hivi, nitatry hivi. But ikikosa hivi, nitatry hivi. Kwa hivyo itakataa. Unanipata ama itakataa. But now hapa Kenya kuna kitu kama hiyo. Wewe unaanza kuimba, mimi nafanya talent search. Talent search inakuja na sign two artist naambia free recording, free video. Msanii anakaa anajua. Sio ndio nilikuwa nataka. But mnasahau the intellectual property, the IP. Hiyo kwanza ni kitu maana sana. Mimi kwanza msanii, mimi kwanza namwambia check before work, manze hebu go through your jua the stage, jua hii song yako, because there are some songs unajua wewe umekaa huko mtaani na song yako inatumiwa na huko. Song yako inatumiwa vibaya sana. Inafuku make do, lakini jione hiyo knowledge utafanya. Hautafanya kitu yote. Wewe huko mtaani unakula mandondo, mtu anatumia ngoma yako. Wasio wanakusifu sana. Huko kare huko. So this guy is dope. Anakunywa pombe 18,000. Wewe uko mtaani una form unashindwa rada ni gani, but kuna majamaa wanaku appreciate huko sana. But wanaku appreciate huko wali download muziki yako hujui. Unanipata? People wako na iPhones unaweza download song na ununue. Nani akiona song yako ni kali atanunua? Tabai. But now ndio wewe uwekeo song yako kwa iPhone na mna knowledge. Venye utaweka. So wewe unasema ngoma imeenda mtaani, iko sawa. Ama kuna wale usionyo na kuchanga wanaitwa middleman. Na kuambia lete hizo ngoma zako mimi niko uploadie online. Thank you. Alafu anaweka link zake na everything. Of course. So unaonanga tu views ikipanda pale boom. Bado inabidi kwa intellectual pro. Unaona views ikipanda pale boom play. Downloads zimeshuka sana pale mdundu. Lakini unashangaa kwani pesa inaenda wapi? Ndio inarudi pale kwa intellectual before anything. Before one thing. Yaani mimi na request. Sawa, ukitaka kwanza kuimba, ukitaka ku make networks while you are reading about music, reading about selling, about laws, about how hii muziki itasaidiaje mwenyewe, for just in case. Is it good to sign a contract with the producer, with anyone ako nini? Mtu yote hata anaweka guitar, sign a contract. Niaje bro? So nimefanya, si nimekulipata kani 2,000, msainie hapa. Yaani song ikitoka, hii song ikitoka uko na paperwork yako safi. You know, watu wapendi bookkeeping kwanza wasanii, but bookkeeping pia ni poa. Like you're introducing and you're bringing other things that are so leo ndo naziona ziko muhimu sana, but venye usio unasema mse uko na talent, unaenda studio, unapatia producer kila kitu na kutengenezea track yako, alafu una demo. Unajua kuna msanii ashaniambia, bro niko na ngoma kali nimekaa nao 4 months. Na kaanga nilifanya ngoma kali na video kali. Najiuliza sasa ndio hii ngoma nikishika YouTube, hii ngoma nataka ione watu. Akasema acha nifikirie. Amekaa na hiyo ngoma 4 months. Nimemwambia so release. Ati naanza kuona lazima nijue kitu. Nikamwambia unaona. So ndio kitu, anza kulearn about music. Anza kulearn. Kuna a lot of agencies hapa Kenya. So ndio kuna SSK, kuna PSK, kuna nini. Hizo agencies zote tembelea, uulize ni aje, how am I benefiting me as an artist if I register with you? How much?
how is it giving me, how will I get my details, how are you collecting your royalties? Students only tu rahisi na they are free when their offices, ukienda they answer you, unaanza kujua so please inafanya hivi na hivi na hivi, hii inafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Msee alimia kwa sababu ya hii gitaa, hii ngoma, hii code mtu alitumia, atakuja tumia hata in 10 years. Wewe sasa hiyo ni mzee, but ni code yako utafanya. Unajua koti jui ati wewe ni yako. Koti inajua paperwork. Tuseme nilisaini nyingine huyu mzee hii na akanichezea na nilipa 3k. So mimi juu jamaa ametumia, mimi nataka huyu jamaa nilipe 40,000. Because imekaa na nini na but me codes zangu. Like vile the older people ile wale waseni nini walikuwa wanasema sauti sol they used their codes. But sasa they used sawa. Kuna swali lingine nataka nikuulize hapo. Ni kama unaimba gospel. Okay, hii inakuanga mostly nimeona kwa sawa gospel kidogo but imekuwa more to the secular ama love song. Msa anasema hizi lyrics ni zangu. Sasa niulize swali. Wewe leo umeimba ukaambia demu wako mimi nakupenda ama ukaambia God, God I love you so much. And I need you more and more. That's what the Bible says, yeah. And someone else pale atumie the same. So how do you claim useme this is my composition? So, hapo back then nilikuwa kwa hizo classes za IPPO. Nilikuwa hizo classes kwa by then nilikuwa na do intellectual property ya muziki nini. I think msee wa ule msabe ifanya poa deep anaweza explain poa, but kulingana na mimi ninajua hapa artist, how many artists they have registered their lyrics before nipige strike. Tuseme nataka nipige strike because you have used my words. How many artists? I'm sure maybe 1% of all the artists. Thank you, out of 100. Umesema vizuri na hiyo ndio the right data inasema. Data Kenya inasema the people the artists that were registered their lyrics. Wacha kwenda kuregister song yako. Audio na video. Acha na audio na video register. Lyrics. Umesema hizi mistari zangu zo register ni 1%. 1% out of 10. Au wengine mistari nishaandika na ngoma ishaenda, achana nayo. Hata niko nazo kwa kitabu. Niko nazo kwa kitabu, so mimi naenda. So if hata msakuje aseme hapo, sema the third parties agencies zinaweza kupiga strike, but unajua hizo strike ni za video, but audio is making money. Do you know audio ina generate pesa kushinda video? You know that, eh? Sure. Yes. Because most of the online streaming platforms, yes, they stream audio, not video. Yeah. Thank you. And there are a lot. Sure. Yes. Compared to yes, television and all this YouTube itakwambia hata wewe sasa unaweza ingia YouTube sasa ina view na uko safe on your song phone, but as much as you are streaming a song and audio on a platform ina generate income kwa so unaona, so kama ukiata ukinipiga video huko, there are some songs za artist wakubwa sana msanii upcoming and waliwapiga block videos wakawachana nazo, but audio inalipa. So unachana nayo kwani hiyo video ijafikisha hata 100,000 views. 100 ijafikisha video kwa 50,000 ama 40,000 views. But audio imeenda vizuri sana. And then unanipigia strike. Sina kwajia. Now let's talk about consistency in this music industry. Again, let's talk about recently I was talking to Dr. Mbuvi, the Katakawaya makeup. And we're talking about how gospel music can be both ministry and industry. Industry in terms of the quality that you give to people, and then that's the quality in terms of music, in terms of vocals, lyrics, and instrumentals, because you need skills for you to do that. True. And for you to get the skills, you need to work on the skills. So that comes to the industry part of it. Yeah. And then we talk about the ministry part of it, that most of the gospel artists will look at to say, "Oh, I'm a gospel minister. Not I am in the gospel ministry and not industry." Yeah. But they still expect to get money. Yes. Now we talk about consistency. There are those who say that gospel music is not paying. Yes. And they will jump from gospel music to secular music. Oh, love music. Yes. To do love songs. Let me not use the word secular. They jumped from gospel music to do the love songs and all that. Like, what can you advise an upcoming young gospel artist
How do they work within industry? First of all, no. Ministry? On industry and the ministry and everything, me I cannot talk about that because nataka ku correct kitu. You know the way we started our gospel, ilikuwa mbaya sana. Sure. You know, we started like everyone was mimi natumikia Mungu, mimi sitawahi, unaona? So watu wakakuwa everyone that akakuwa kwa roho ya that huyu jamaa hawezi kosa. Sure. Hata wewe unajua huyu jamaa hawezi kosa. Hata mtu akisema amefanya kitu yote, you say no. Hawezi. Huyo ni angel flag. Yes, you trust. Hiyo trust ilikuwa kubwa sana that ilianza kama jokes but people they didn't take it serious. Waka believe gospel ni industry. But let me tell you, do you know in America and everywhere there hakuna gospel artist. Wewe gospel unakuwa na kina Lil Wayne kwa category moja. Si unafanya urban songs. Fanya muziki hapo urban na kina Lil Wayne. And then unapata the gospel artist anashindwa. Unapata? Yeah. So kuna very big challenge that tulianza hiyo kuhusu the gospel ministry, the gospel ministry. You know hiyo story ni large na ni wide. Na kila mtu akona perspective yake unataka kufanya. You know, mimi ni DJ. Tukianza kusema tusicheze, do you know Bible, tuseme nusu ya Bible mingi tukianza kwa kila King Solomon na kila nani, those are love stories. Sure. The Bible said it's a love story. Yeah, God loved humankind. So now ukikuja uanze kusema ni aje, you know, umeka watu kwa category every time you're praising God and huwezi mkosea. Watu hawajui hiyo, ni kama watu wengi wanasahau wengi hii love inamaanisha mimi tuseme hata ni example mimi kama DJ. Mimi DJ on a wedding show utaniambia nitacheza only gospel music on a wedding, people wanapendana. Why do pastor atasema kwa church kiss the bride? You had it. Yes. That was the next question I wanted to ask. Yes, so but what I explain. Now mimi kuja kwa wedding, there's some good songs by the way. There's some good songs which are not dirty. There's some very good songs and there's some very good artists who told me but very nice songs, simple, safi. Hatukuwaijua gospel yetu tunaweza fika mahali watu watawana, mtu ana request ngoma. Unajua kwa mtu anakuja anakuambia nicheze ngoma ya Otile Brown. That's why I love you. So nikule swali huko kwa wedding, will you refuse to play? No, you'll play it. The mood and the surrounding favors that song. Now inakuja inasemekana that you gospel DJs are playing secular songs. Why? Unakosea Mungu. So everyone anakuja na judgment yake that uko inanchas kwa hivi. And then people they knew that the gospel DJs hawezi cheza secular, mwezi fanya kitu yote. Now me niko na issue na wase wengi by the way because unapata inafaniishi ni kule gospel DJ inafaa acheze wapi na wapi. Nataka kuuliza swali. Gospel DJ maybe church kwa functions at church. Which wedding is part of the function of the church. Yes. Mahali penye pastor na ordained. Okay, I don't know any other place where a gospel DJ should play the gospel music. I don't know. Yes. But mostly umesema ni wapi? Church. Ndio. Surrounding, functions. yes, sasa surrounding kubwa inafika hapo kwa church. And what about if those pastors they are not appreciating you? Au kuiti kazi? Of course they should. They call you and they tell you asante sana kwa kazi nzuri, Mungu akubariki. Thank you. So si utalala njaa? Do they really care? Thank you. So mi ndio nakwambia kuna a lot inafaa before mtu aanze kuongea. Yani there's a lot. Alafu hii wasiochukuli kama artistic ni kazi. Kwa we broker when msanii ni kazi. It's totally a job. So when you call me, niambie nikuje nikusupport but also give me transport because I'm using transport. That music I record, kwanza music is so expensive hata unajua. Sure. Doing a video and audio ina cost almost 70,000. 170. Na yujui kama pesa itarudi ama haitarudi. So people they need waanze kujua and then tuache kwa kati the gospel artists fire kuje kwa event ya secular. Unaona, that's the blunder tulifanya.
In fact, I'm looking forward to where I can be called to any secular Thank environment. you, I and want to go and perform there. And perform. Where kina Nyashiski, Yes. kina OG, Thank you. Calligraph. Naona piga hapo hiyo Yeah, I want to go and preach there. I want to go and perform there. Thank you. If, in case you have any such environments, call me. In case you have any gig in any Gigs kwa mahali, sawa niite nitaenda kuhubiri. Sorry guys, don't. That's not you. That's not you, that is me. Yes. Yeah. You know. Wacha nikwambie, mi nilikuwa naongelea pastor anasema God alikuja juu ya sinners. Thank you. Tumejibatiza hiyo topic hivi. Tumemaliza hiyo. Okay, so guys, it's very simple. He has mentioned key things. One, you talked about the IP. That is intellectual property in terms of your music. Arts in general. If you're drawing, if you're singing, if you're doing spoken word, if whatever you're doing that you want to do on social media and sell it, you need to know how things work there before you engage into it. I know that's one thing that most of us artists don't look at. Just because I'm talented, I go to the studio, I've good voice, nimepanga lyrics zangu vizuri, and then najua venye naweza enter with the contemporary issues. Saizi ni hizi ngoma zingine ziko natokeanga mtaani kibish vitu kama hizo ngoma kama hizo. Okay, so you know whatever is trending, you run around with it. Okay, this person mwenye najua venye zina trending anaitwanga Justina Swika. Huyu mama Madam Dwendi sawa naona umetulia Ruto ngoma pia. I think so sai. Yeah, she knows how to use time opportunities to get herself to where she wants to get. So with all those things amesema kuna hiyo consistency, by the way. Continue doing it, whether ngoma imehit ama haijahit, continue doing it. Then amesema kuna ile part kubwa ya promotion of the music. Promotion of course, yes. Siwezi tu ngoma alafu ukae hapo utulie. Itabidi umetembea. Ule msalimba akasema uliza kiatu. Yes, itabidi lazima upige watu simu, lazima utembee, lazima lazima kwa all over. Mimi sitajua if ungejiintroduce niambie, but I'm an artist. Singejua wewe artist. Si unafaa tu ujue venye natembea, unione tu venye najua unafanyanga muziki. Baadhi suni YouTube research, unaona? Lazima tuweze kuembrace hiyo kitu before. So tell them the last thing that you want. The last thing ni tafadhali be loud and bold. Tafadhali wasanii na waomba wase tujisukume, tuache kukua walezi. Laziness is not part of us. So hata mimi nataka kujisukuma vile nitajua, but naona the biggest problem, alafu wasanii wasome. Wasome. Kusoma ni free, by the way. Kusoma ni free. No about music. Usiimbe tu. Najua unataka kuimba, uko na talent, but soma. Jua unataka kuimba kwa nini? Na nikupatia homework alone. Uliza msanii, unaimba jua nini? Atakwambia unataka kuchange society, bro. Mimi ni talent. Okay. Okay, thank you so much for that assignment. Of course it ended up with fun live. Uliza wasanii wako na kufanya nini? Ulize mbona unaimba? Bro unaimba. Sikia. Bro ni talent. Nianza kuimba nikiwa mdogo. We have to sing to make money. No one wants to sing at talent. People wants to watu wanataka kutengeneza dough. The main objective ni kutengeneza pesa. No. Either you sing good or bad, we need the money. Tunanidu unitune ni download muziki yako. That's the essence. Not that me talent. No. Money comes first. Money manze kwa muziki. Pesa kwanza, stories zingine baadaye. Wewe ni msanii wa gospel ama si msanii wa gospel, pesa kwanza. Muziki ni muziki, pesa kwanza. Na ni biashara. It's business. Una invest ndani na una expect biashara ifanye nini? Irudishe mkono. So with whatever you're doing, just make sure that music is business. Maybe kama unataka kuimba ile ya kawaida tu, you can join the praise and worship, and you can be doing that in a church, and that will every Sunday that will bless you so much. And you can also be singing to your husband or to your wife and your children, and just glorifying God. But if you go to the studio to record your music, ijatoka kwangu, imetoka kwa DJ. He has been in the game for a very long time. I'm just coming in like 3 years now. So I don't know much as he knows much. He knows more than I know. So as long as umeenda kwa studio, umerecord ngoma na umefanya video na umeika pale YouTube, hiyo inamaanisha unauza hiyo ngoma, unataka wase wa watch. Na wase wa kiwatch, most of the time naonanga wa social media wasema kindly subscribe. Kindly watch and share.
hiyo kuwatch and share na kusubscribe inamaanisha unataka pesa. Yes. Do more, do extra. Promote it, ngoma iende kabisa. Kwa tafutana na wase kama ukitaka namba yake nitakupatia. Tafutana na wase kama follow up on them. Just make sure ngoma yako inafanya nini? Ina trend, ndio? Yep. Na ikitrend tunashukuru Mungu kwa yote. So, how would these people find you? Maybe those who want to talk to you, those who want to... Facebook I'm active, on Instagram I'm active, JAYGEY the DJ. Niko all over kwa mtandao tu mimi. Chap. Ni text. Kama uko na kashida nini kama unataka muziki yako tucheze, text atulipishangi muziki. Ndio ukitaka mix zako hapo. Mix zangu ziko zote ni search JJ the DJ kwa YouTube. Ni search. Niko na mix za alafu unajua mimi what atakufanya want to make more of tribes mixes. More of tribe mixes because hizo ndio tunakosa. Like now nilikuwa natengeneza kuna mix nilitengeneza, let me tell you. You know my mix and I did upload it. I have mix ya Kiluya iko na 650,000, almost 1 million views. And that mix I did it for a person. He gave me a playlist anaitwa Chris. Alinipatia playlist akaniambia niaje nitengeneze hizi ngoma mix only za Kiluya. Alikuwa anaenda kufanya ni wewe ilikuwa rorashio ama something. Yenye Chris wewe hiyo mix nikali. Then nikamtengenezea mix, me didn't know about it. Manzeni niliweka YouTube iko na inaenda kufikia almost 1 million. That's the only Luya mix. So unajaribu kusema nipige Luya kidogo pale. Pige Luya. Sasa hii nataka kutengeneza niko na mix bado ya Kikisi iko na 100,000 views kuendelea. Natengeneza nyingine ya Kikale inakuja gospel. Mimi nataka kwenda international. I want to do songs with Ugandans. I've already approached two. I want to do songs with the Rwandese. I've already approached two. Niyo mana dusengira kumeye. Ni mami tawura guseruka. Okay, not today. So I want to do some other songs with the Burundians, and then I want to do with Congolese at the moment. Going international. That's a very nice level. Unajua say you have any links with those people? Yes. Okay. You see kitu sio na Bamba, they sing their own tribe and they push it international. Unajua sasa sisi bado sijui kwa nini hatuendi international. I don't know what the problem. No, we love English and Swahili so much. Okay, sawa. So sisi ni wasomi buda. Tumesoma bro. So ulisema wasanii wasome. Wasanii wamesoma. Wasanii ndio wamesoma. Nairobi utaongeaje lugha ya hiyo? Kusoma ni sawa, lakini soma ujieleweshe kitu unafanya. Sio kusoma upate papers uweke pale chini unapewa sema mimi niko na degree. Bro, mimi nimesoma bro. Umesoma. Soma muziki sasa. Jua hii muziki itakusaidiaje? So far so good. Kindly subscribe on his YouTube channel. JAYGEY the DJ. And then every Sunday PPTV. Monday to Sunday. Yes, mixes alafu Friday na kuanga live hiyo kwa saa 2 usiku. Every day mchana. Saa 2 asubuhi. Guys, asubuhi tupatane triple. And then uko kwake muone vizuri sana, msupport, share hizo mixes, download those mixes. But matatu ya Nairobi tuone mix za jamaa bana. By the way leo niliona moja nikitoka town kikuja huko. Ziko. Na nikangojea sana nione song yangu hapo lakini wakakata hiyo mix wakaeka ingine. Bado kuna mixes zinakuja kwa matatu pia. You just find me kwa mtandao talk. Kwa mat niko wapi ina try kupush. Unape mimi simlizi. Mmesikia nyi wenyewe, so ukiendelea kuwa lazy on shauri yako, kindly continue subscribing. We'll be talking with more and more people of the same caliber, on the same level, to just get to understand what are we supposed to do kama artists. Then from there wewe mwenyewe ndio utamwacha kufanya. Sawa, kama unataka kuzembea ukaya hapo ni shauri yako. You just become a village hero na tutakupigia makofi na ukikufa watasema kulikuwa na kijana mmoja alikuwa anaimba pale. But remember there is much you can do to make to get yourself to that level that every person atakuwa anakutafuta for that. So situngojiane tuonane hiyo wakati, si ndio? Yep. Bye.